Yes. So once again, good afternoon to all of you. In the previous class, we have seen the features of Java. The first one of the first feature is simple. There I have defined why Java is simple. The Java is simple because of it eliminates the complex concept of pointers. It eliminates the complex concept of pointers, and it eliminates the complex concept of memory management, and it doesn't support the concept of multiple inheritance, and it contains a rich set of application programming interfaces, and what are the syntaxes that we are using, all those syntaxes are user friendly. Because of this user friendly syntaxes, we can develop a Java code within less time and it will be error free. This is a simple reason why Java is so simple. And I hope you know the difference between what is JDK, JRE, JVM, JIT, bytecode, all this, right? Yes. And in the meanwhile, I have discussed the concept of garbage collector also. Garbage collector is used to eliminate unused memory space. It is used to collect unused memory space. ఎవరు రాస్తారు మీ ప్రోగ్రాము? The Sun Microsystem people are already given in the Java software itself. ఓకే, మనం జనరల్గా JDK అని పిలుస్తున్నాం కదా, JDKలోనే ఆ ప్రోగ్రామ్ ఇన్బిల్డ్ ఇస్తున్నాం. దీని ఏమంటాము? జావా డెవలప్మెంట్ కిట్ అంటాం, ఆర్ సమ్ పీపుల్ విల్ కాల్ జనరల్లీ యాజ్ SDK ఆల్సో. SDK మీన్స్ సింప్లీ జావా సాఫ్ట్వేర్ development kit. JDK is also called as, sometimes some textbook they have written it as SDK, software development kit. Once I install JDK, I can able to develop a program and I can able to run the program. But if I install JRE, I can able to run the program but I cannot able to develop a program. And the next feature is object oriented programming language. If a language supports these principles, I can call it as object oriented programming language. Why Java is platform independent? Because of the presence of JVM. JVM ఉండడం వల్ల జావా అనేది ప్లాట్ఫామ్ ఇండిపెండెంట్ అన్నాం. ఓకేనా? ఫైన్. Why Java is so secure? Whatever the bytecode that is generated by the Java compiler, that bytecode is going to execute in the JVM. And this JVM contains a component. That component is security manager. This security manager component will take care of every wrong aspect. ఏమన్నా తప్పు జరిగితే, లైక్ ఏమన్నా ఎక్స్టర్నల్ అటాక్స్ జరిగితే వాటిని ఎవరు మేనేజ్ చేస్తారంటే security manager will take care of all those things. Why Java is robust? The Java is robust because of two simple features. One is it having less errors. It is robust because of this programming language supports two concepts. One is a memory management problem and another one is mishandled runtime errors. Memory management problem ever take care చేస్తున్నారు, automatic గా garbage collector will take care. So there is no need burden on the on developer. Mishandle of runtime errors means whatever the exceptions that is raised during runtime, those exceptions are handled by automatically exceptional handling. So that is the reason Java is robust. And the next feature is architectural neutral. Why Java is architectural neutral? Because if you take any data type, like float, int or anything, in C language, for float, for 32-bit architecture, it is going to occupy 4 bytes of memory. For 64-bit, it is going to occupy 8 bytes of memory. Means for the same data type, if the platform is changing, means 32-bit or 64-bit architecture is changing, the size of the memory allocated for that float variable is changing from 4 byte to 8 byte. Whereas coming to Java,
Java doesn't do like this. For any kind of variable, for float, whether it is a 32-bit architecture or whether it is a 64-bit architecture, it won't think, it will occupy, it will provide only same amount of memory space. That is the reason we are saying that is architectural neutral. Next one. Why Java is portable? Java is portable because whatever the code that we are writing, that code will run on any machine where JVM will install. JVM ఎక్కడైతే ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నామో అక్కడంతా కూడా ఆ ప్రోగ్రామ్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఓకేనా? Whatever the byte code that we are getting, that byte code can run on any machine where JVM is installed. That is the reason we are saying that is portable. Why Java is dynamic? Because whatever the dot class files are generated by the Java compiler, those dot class files will load based on the need by the class loader subsystem. ఎప్పుడైతే మన ప్రోగ్రామ్ కి నీడ్ ఉంటుందో ఆ నీడ్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే క్లాస్ లోడర్ సబ్సిస్టమ్ డైనమిక్ గా లోడ్ చేస్తున్నాము డాట్ క్లాస్ ఫైల్. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఇట్ ఈస్ డైనమిక్. వై ఇట్ ఈస్ ఇంటర్ప్రిటెడ్? ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు convert the byte code into machine code by reading line by line of code. That's the reason it is saying that interpreted. And why it is high performance? Because we are simply replacing with an interpreter with JIT, just in time compiler. The purpose of just in time compiler is to read the whole code at a time. That is the reason its performance is increased. And also there is one more program. That program is garbage collector program. Because of this also its performance is increased. అంతే కదమ్మా, మెమరీ ఎఫిషియెంట్ గా యూజ్ చేస్తున్నామంటే దాని పర్ఫార్మెన్స్ ఇంక్రీజ్ అవ్వదు. ఎస్, దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఇట్ ఈస్ హై పర్ఫార్మెన్స్. వాట్ అబౌట్ multi-threading? Multi-threading means through Java program we can able to provide an opportunity to execute multiple tasks simultaneously. Multiple tasks ని simultaneous execute చేసే ఛాన్స్ మనకు ఉంది కాబట్టి, జావా ద్వారా ఉంది కాబట్టి we are saying that is multi-threaded. Why Java is distributed? Because through this Java language we can able to develop distributed applications also. Means whatever the application that we are developed through Java, if you want, we can share the result of that application to the some other application. That is the reason we can say it is Java is distributed. So if anybody having any doubt, you can ask right now. Yes, ma'am. Resistant to failure regardless of user input. Very good. Fine. Any doubts? Clear. Satya, welcome. And what about B section? Everybody is sleeping? Yes. Fine. So let's move on to the next topic. So in the previous class, everything I have discussed, right? All this multi-thread identity, architecture neutral, distributed, everything I have explained clearly. Today I have given just overview. Okay. Next, this topic also I have discussed at the starting of this semester, right? If I have a memory, okay, okay, I will directly go through the topic because you know it, the concept. Why I am going for the concept of identifiers. Already meeku starting class lo cheppanu. I remember already. Okay, identifier. So what is an identifier? Can anybody answer? నేను ఏం చెప్పాను ఆ డెఫినేషన్ మీరు చెప్పగలరా? స్టార్టింగ్ క్లాస్ లో నేను ఐడెంటిఫైర్ అనే కాన్సెప్ట్ అసలు ఎందుకు వస్తుందో కూడా క్లియర్గా చెప్పాను. ఓకేనా? వాట్ ఈస్ ద నీడ్ ఆఫ్ అన్ ఐడెంటిఫైర్? set a name for a memory location to the variables. Identifier is a named memory location. It's for only named memory location or is for anything?
Kumar from CSC B. To identify an entity uniquely, very good. Whose value is changed during execution and use it to give the name of location. Chindupriya, the definition that you have given is for variable. Individual unit is called identifier. Very good. Identify an entity uniquely data. Yes, Lalita. Very good. Is it to identify an entity uniquely? Kumar is there from CSCB. Yes, very good. Uday Sri. Nagaraju. Very good. Kumar is sleeping. Yes. Okay. So I'm directly going for the definition. Identifier are used to identify an element uniquely. Identify an element uniquely. ఒక ఎలిమెంట్ ని యూనిక్ ఐడెంటిఫై చేయాలంటే విల్ గో ఫర్ ఐడెంటిఫైయర్. సో ఇప్పుడు ఒక ఎలిమెంట్ నేను యూనిక్ ఐడెంటిఫై చేయాలంటే ఐడెంటిఫైర్కి వెళ్తున్నాను. సో ఐడెంటిఫైర్ అంటే ఏం చెప్పచ్చు? సింప్లీ ఏ నేమ్. ఒక పర్టికులర్ ఎలిమెంట్ ని ఐడెంటిఫై చేయాలంటే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ప్రొవైడ్ సమ్ నేమ్. దట్ నేమ్ ఐఎమ్ కాలింగ్ ఇట్ యాస్ ఐడెంటిఫైయర్. సో వాట్ ఆర్ ద general rules of identifier? In C language or whatever it may be. So all things I have discussed, right? First letter should be alphabet, and except underscore all the remaining special characters should not be allowed. And what is the third point? Keywords should not be allowed. These are the main 3 important points. And coming to the next one, length of the identifier. C language is maximum of 8 characters. Coming to Java, maximum of 32 characters. Okay, మీకు ప్రీవియస్ క్లాస్లో స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ద సెమిస్టర్లో ఇలా మెమరీ క్రియేట్ చేసి మెమరీలో ఇలా బాక్స్ వేసి చెప్పాను. ఇలా ఒక బాక్స్ ఉంటుంది, 5 అని ఒక నెంబర్ ఉంటుంది, 3 అని ఒక నెంబర్ ఉంటుంది, 8, వీటిలన్నింటిని ఒక మాడిఫై చేస్తాము, ఏమవుతుంది, ఇదంతా ప్రాసెస్ చెప్పాను. ఆ ప్రాసెస్ చెప్పినప్పుడు we got the concept of identifiers. That is I have taken directly here. Yes, very good. Uppercase and lowercase letters are distinct. These are the rules of identifiers. Then we move for the concept of variables. Okay, variables and just we can say that is simply a name of memory location. What about identifier? Identifier is name of everything. Identifier is name of anything. It's not only memory, it's all about anything. Coming to variable, it's simply a name of a memory location. And why we are calling it as variable? Whose values are varying from time to time. Okay na? ఈ బాక్స్ లో మెమరీ క్రియేట్ చేసాము, 8 ఉంటుంది, ఒకసారి 9 ఉంటుంది, ఒకసారి 10 ఉంటుంది, ఒకసారి 12 ఉంటుంది, మళ్ళీ 8 కైనా రావచ్చు. Means whose values are varying from time to time, so we call it as variables. So means these variables will hold the values at what time? Will hold the values while Java program is executing. While Java program is executing, this variable will hold the values. Okay, simple cheppalante, for example, let us take a village. Okay, village. In this village, so many people are there. If I want to identify
this particular person, I have to call this person with respect to a particular name. With respect to particular name. So this particular name I can define with the help of identifier rules. అంటే ఈ పర్సన్కి నేమ్ నేను సెట్ చేయాలి అంటే నేమ్ సెట్ చేస్తాను. ఆ నేమ్ సెట్ చేసి దాన్ని ఏమంటామంటే వేరియబుల్ అంట. ఆ వేరియబుల్ అంట. ఈ నేమ్ని ఎలా సెట్ చేయాలి? విత్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఐడెంటిఫైయర్ రూల్స్. వాట్ ఆర్ దోస్ రూల్స్? అతనికి ఒక ఫస్ట్ నేమ్ కంపల్సరీగా ఆల్ఫాబెట్స్తో స్టార్ట్ అవ్వాలి, అండర్ స్కోర్ మాత్రమే యూస్ చేయాలి, రిమైనింగ్ అని యూస్ చేయకూడదు, అలాగే కీవర్డ్స్ అనేవి ఉండకూడదు. సో దిస్ జనరల్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఐడెంటిఫైయర్స్ అండ్ variables. Identifiers and variables. Okay. So generally, coming to Java, here whatever the rules are there, those rules are slightly modified in Java programming language. What are those means? It is similar, almost similar, but slightly modified. So Java లో ఏవైతే వేరియబుల్స్ రాస్తున్నామో all those variables are case sensitive. Means upper is upper and lower is lower. Upper is not equal to lower. Okay. So here C language is also case sensitive. Okay. Here in C language it is saying that must start with an alphabet, but in Java we can start with an alphabet, or we can start with a dollar symbol, or we can start with an underscore. We can start with an underscore. Start the variable name with an alphabet or underscore or dollar symbol. But I am recommending you to start a variable name with alphabets only. Alphabets only means whatever program that we are writing in Java in our curriculum, all those programs should contains variable. Those variables should start with only alphabet. But sir, can I start with dollar or underscore? Means yes, you can start. Your Java compiler allows the starting uses of dollar and underscore symbols also. Okay, fine. Okay, so starting letters alphabet gani and dollar gani underscore gani. What about remaining characters? These remaining characters contains a combination of alphabets, numbers and underscore. Means except underscore, all the remaining special symbols are not allowed in Java also. Okay. Next, fourth point. What is this? Keywords. All the reserved words, simply we can call it as all the keywords should not be allowed for giving variable names. Reserved words means these are the words which are reserved for a particular thing, particular process. That is the reason these reserved words are not allowed for Java variables. If you follow these principles, those variables we can call it as valid variables. Okay. I have a question. Yes, ma, spaces are not allowed. I already said, right? Except underscore, remaining all are not allowed. Except underscore, remaining all are not allowed. Yes. So answer for my question. What do you mean by statically typed language? Or is Java is statically typed language or not? Is Java is
statically typed language or not? Yes. So, Shravani, what do you mean by statically typed language? Yes, yes, very good, Nagaraj. Yes, yes, all the variables must be declared before its use. Yes, ma'am. Okay, fine. So next, this is the general concept of variables. Okay, I will go in detail once I complete the concept of classes. Classes and a concept into the complete concept completed. I will go in detail about variables. The reason why I touched this concept is to start the concept of data types. మీకు ఇవన్నీ తెలిసినవే బట్ ఐ నీడ్ టు గో యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద సిలబస్ కంప్లీషన్. సో డేటా టైప్స్ అర్థం అవ్వాలి, డేటా టైప్స్ కంపల్సరీగా మీనింగ్ఫుల్గా ఉండాలంటే వీ మస్ట్ అండ్ షుడ్ హ్యావ్ వేరియబుల్స్ కాన్సెప్ట్. సో వేరియబుల్ కాన్సెప్ట్ పర్ఫెక్ట్ కంప్లీట్ అవ్వాలంటే వీ మస్ట్ అండ్ షుడ్ హ్యావ్ ఐడెంటిఫై. దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఐ హావ్ టచ్ దీస్ థింగ్. ఈ డేటా టైప్స్ కంప్లీట్ అవ్వాలి అంటే ఫస్ట్ సి క్లాసెస్ అనే కాన్సెప్ట్ స్టార్ట్ చేయాలంటే కంపల్సరీగా యూనిట్ టు స్టడీ అబౌట్ ఫస్ట్ డేటా టైప్స్. దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ త్రూ sequential. Okay, what do you mean by data type? Data type చూడండి ఒకసారి, ఒక పర్టికులర్ మెమరీ ఉంది. ఈ మెమరీలో ఒక మెమరీ స్పేస్ ఉంది, లేదా ఇంకో మెమరీ స్పేస్ ఉంది, ఇంకో మెమరీ స్పేస్ ఉంది. ఈ మెమరీ స్పేస్ ఎవరు క్రియేట్ చేస్తారు? డేటా టైప్ ఓన్లీ క్రియేట్ చేస్తుంది. ఆల్రెడీ ఇది కూడా మీకు క్లియర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. డేటా టైప్ విల్ క్రియేట్ హౌ మచ్ అమౌంట్ ఆఫ్ మెమరీ ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ ఇన్ ద మెమరీ, and also it defines the type of data that I want to store in this memory. ఏ టైప్ ఆఫ్ డేటా స్టోర్ చేయాలో కూడా ఎవరు డెఫైన్ చేస్తారు? డేటా టైప్ డెఫైన్ చేస్తుంది. కానీ ఈ ఎలిమెంట్ ని పర్టికులర్ యూనిక్గా ఐడెంటిఫై చేయాలని ఎవరు చేస్తారు? వేరియబుల్ చేస్తారు. ఓకే, సో సింప్లీ a data type specifies different sizes of memory, and also the values that can be stored in a variable. It specifies the different sizes of memory and also what kind of values are stored in a variable. So sir, ikkada variable ante meaning teliyali kada meeku. So meaning that, so to have a clear meaning, I need to compulsory use a data type along with variables. So data type simply defines, I am going to define the type of data that I am going to store, and to store this data, first I need to allocate some memory. This particular thing will be done by data type. What about variable? Sir, I have created a memory through the concept of data type, and I have defined something that I can able to store some integer data to like this. ఓకే, నేను ఒక మెమరీ క్రియేట్ చేశాను, డేటా స్టోర్ చేశాను. దీన్ని ఫర్దర్గా యూజ్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? కంపల్సరీగా దీనికి ఒక పర్టికులర్ నేమ్ ఇచ్చుకుంటే బాగుంటుంది. సో దట్ డిఫైన్స్ వేరియబుల్. సో డేటా టైప్ డిఫైన్స్ టైప్ ఆఫ్ డేటా that I'm going to store along with how much of amount of memory space I need to create for that data. That defines data type. Variable is simply nothing but it's a name given to the memory location. So in order to have a meaningful meaning, the syntax for creating variable is data type followed by variable name. Data type followed by variable name. For example, int data a is a kind of variable. So how we are going to read? A is an integer variable. Sort a or b. B is a short variable. Here short represents data type. B represents name of the variable. Okay, coming to, for example, let me take in detail about this one in C language, because you already know the C language, right? That's the reason I'm taking.
C language. So in C language, what we are going to do? Int represents a data type, A represents a variable name. So once I return int, once the compiler executes this block of statement, what it is going to do is, first it is going to create a particular memory. First, it is going to create a particular memory, and it contains how much amount of memory it need to allocate. It need to allocate, for example, 32-bit machine. It is going to occupy 2 bytes of memory. 2 bytes of memory. Then that represents memory. That represents memory. Memory credits. Next, ఏం చేయాలి ఇక్కడ? Type of data. What kind of data it can allow? It can allow only integer values like 2 or 4 or 6 or 3 or 5. Some integer values మాత్రం allow చేస్తుంది. It doesn't allow float value. That is the meaning of int. That is the meaning of int. If I want to use this block of memory for further usage, I'll go for giving a name as variable A, because user can able to understood or user can able to access this data which is present in memory through the concept of variables only. So ఈ కాన్సెప్ట్ కూడా మీకు ఆల్రెడీ స్టార్టింగ్ క్లాస్ చెప్పాను, ఎలా ఎందుకు అవుతుంది, ఎన్ని స్టెప్స్ లో క్రియేట్ అవుతుంది. కెన్ ఎనీబడీ ఆన్సర్? Once I have given int A equal to 5, in how many steps it is going to create, it is going to execute this statement. Can anybody answer? 4 or 5? Section C, yes, 5, not 4. It is in 4 steps. So what is that first step? In first step, it is going to create a memory, and it defines that how much amount of memory it needs, 2 bytes. And in the second step, for this allocate memory, it is going to give some variable name. And in the third step, for this allocated name, it's having some address that is not the address. In the fourth step, it is going to place default value. It's going to place default value. In the fifth step, it is going to update the default value with the assigned value. 2 bytes. Here it is 5. This is. So, and also I have defined what do you mean by variable initialization. And I have defined clearly what do you mean by variable declaration also. Variable initialization ఎప్పుడు వెళ్ళాలి, variable declaration ఎప్పుడు వెళ్ళాలి? Can anybody answer? When we go for variable initialization and when we go for variable declaration? Somebody has answered. Initialization for constant numbers like 5. Very good, Nagaraj. Common values will go for variable initialization. Emuna, very good, correct answer. Initialization is for constant values. Everyone, very good. Anita, just go through the statement. For individual values, will go for initialization. No, that is wrong. We can for, yes, for individual values, we can for declaration. Yes. So you are understanding clearly. So when we go for variable initialization, మా ఆల్రెడీ మీకు క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను అక్కడ స్టార్టింగ్ క్లాస్లో. అసలు ఈ కామన్ వాల్యూస్ అంటే ఏంటి ఇవన్నీ. ఫర్ కామన్ వాల్యూస్ విల్ గో ఫర్ వేరియబుల్ ఇనిషియలైజేషన్. ఫర్ individual values will go for declaration. Common values అంటే ఏం చెప్పొచ్చమ్మా, లైక్ 5 variable, value of 5 variable, or some kind of constants are there. All those will comes under, we will go for variable initialization. But is there any compulsory to initialize a variable? No need. But if you go for variable initialization, it will take, it is beneficial for us
for the user. It is convenient for the user to work with the system. ఆ సాఫ్ట్వేర్తో వర్క్ చేయడానికి ఈజీగా ఉంటుంది, అలాగే ఇన్పుట్ తక్కువ ఇవ్వచ్చు. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ విల్ గో ఫర్ వేరియబుల్ ఇనిషియలైజేషన్ ఫర్ కామన్ వాల్యూస్ అండ్ వేరియబుల్ డిక్లరేషన్ ఫర్ ఇండివిజువల్ వాల్యూస్. ఓకేనా? సో ఇంతకుముందు నేను ప్రీవియస్ ఏం చెప్పానంటే అమ్మా, జావా వేరియబుల్స్ అనేటివి కేస్ సెన్సిటివ్, ఆల్ఫాబెట్స్ $_తో స్టార్ట్ అవ్వాలి, అండ్ రిమైనింగ్ అన్ని కూడా కంపల్సరీగా కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఆల్ఫాబెట్స్, నెంబర్స్ అండ్ అండర్స్కోర్ ఓన్లీ, అండ్ రిజర్వ్ వర్డ్స్ అని కీవర్డ్స్ బోత్ ఆర్ సేమ్ ఆర్ నాట్ అలౌడ్ అని చెప్పాను. ఓకేనా? అండ్ I am also making some statements. So please follow these statements while writing any kind of Java program, because industry is always recommended you to follow the same pattern, because if everybody will follow the same pattern, everybody will understood the code in a similar way. మీరు ఒక విధంగా రాస్తారు, మీ ఫ్రెండ్ ఒక విధంగా రాస్తారు, మీకు కాపీ కొట్టడానికి కూడా కష్టంగా ఉంటుంది, అవునా కాదు? అర్థం కావడం కూడా ఈజీగా ఉండదు. బట్ అందరూ ఒకటే రూల్స్ ఫాలో అయితే, సో ఎవ్రీబడి విల్ కెన్ అండర్స్టూడ్ ఈజీలీ. ఓకే, సో ఫర్ దట్ వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్ ఈస్, whatever the variable names that you are writing, all the variable names write in lowercase format, in lowercase only. మీరు ఏదైతే వేరియబుల్ నేమ్స్ రాస్తున్నా అవన్నీ కూడా లోవర్ కేస్ లో మాత్రం రాయండి. ఓకేనా? కంపెనీలో ఇవే యూజ్ చేస్తారు, ఈ రూల్స్ యూజ్ చేస్తారు. దట్ ఈస్ వై ఐఎమ్ సేయింగ్ ఆల్ ద వేరియబుల్ నేమ్స్ షుడ్ బి రైట్ ఇన్ లోవర్ కేస్, బికాస్ మీరు ఇక్కడి నుంచి దాన్ని బాగా ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఫర్దర్గా మీకు కంపెనీకి వెళ్ళినప్పుడు కూడా అక్కడ కూడా మీకు అలవాటు అయిపోతుంది. వేరియబుల్ నేమ్స్ ఏవైతే రాస్తున్నవన్నీ కూడా లోవర్ కేస్ లో మాత్రమే రాయండి. అలాగే ఇక్కడ మీకు వేరియబుల్ నేమ్స్ స్టార్ట్ విత్ ఎయిదర్ ఆల్ఫాబెట్ ఆర్ డాలర్ ఆర్ అండర్స్కోర్ అని చెప్పాను. బట్ ఇండస్ట్రీ ఈస్ రికమెండింగ్ దట్, ఐ మీన్ జావా కంపైలర్ డాలర్ని అండర్స్కోర్ని స్టార్టింగ్ లెటర్గా కూడా అలో చేస్తుంది. బట్ ఇండస్ట్రీ ఏం రికమెండ్ చేస్తుందంటే, డోంట్ యూస్ డాలర్ అండ్ అండర్స్కోర్ యాజ్ starting characters, because it is confusing for the coming people. For example, ఏంటంటే ఈ రూల్స్ అని ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, ఏ అని ఒక పర్టికులర్ డెవలపర్ హ్యాస్ డెవలప్డ్ సమ్ కోడ్ and left the company. Later, if they want to update the same application, this particular code has to hand out to some particular employee B. If these people have followed the rules, then B person can able to understood it directly. If he didn't follow rules, then if that code is handed over to B person, then to understand the same code, he may take more time. That is the reason industry is always recommended to use the same rules for while writing a program. Okay na? Alage, whenever you are writing a variable name, if that variable name contains multiple words, what recommended is each word starting letter, each word starting letter, each word first letter must be written in uppercase. For example, int జావా లాంగ్వేజ్ అనే వేరియబుల్ అనుకుందాం. జనరల్గా మనకి ఏం చెప్పాము, అన్నీ కూడా లోవర్ కేస్లో రాయమని చెప్పాము. జావా లాంగ్వేజ్, it's a valid variable name, but what this point is, whenever you are using a variable name, if it contains more than one word, every word starting letter must write the capital letter, because
Once you follow this principle, it is easy for the developer to read this variable name. That is the reason you can write this. And one more important point is, you will encounter at some situations where you'll observe some constants. Some constant, like you are going to define like pi, right? Pi. కొంతమంది పై ఇలా రాస్తారు, కొంతమంది పై ఇలా రాస్తారు, కొంతమంది క్యాపిటల్ పి స్మాల్ ఐ, కొంతమంది స్మాల్ పి క్యాపిటల్ ఐ ఇలా రాయొచ్చు. ఏదైనా కరెక్ట్ ఏమో, ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి కరెక్ట్. బట్ industry is recommended to always use capital letters, or we can simply call it as uppercase. Simply call it as uppercase. అంటే మీరు ఎక్కడైనా టెక్స్ట్ బుక్స్ కొంచెం చదివినప్పుడు మీకు ఆటోమేటిక్గా అర్థమవుతుంది ఈజీగా. No need to say everything. When a variable name contains completely uppercase letters, we can simply understood that it is a constant. When a variable name is completely in combination of lowercase letters, then we can simply say it is a variable name. And if this constants contains more than one letter, try to separate with an underscore. Try to separate with an underscore. That's it. But what about this normal variable name? When a variable name contains more than one word, don't separate with underscore. Try to separate it with by making the first character of every word as capital letter. First word of every letter as capital letter. So this is some information about variables. Some information about variables. So I will go through the variables concept in depth once I complete the concept of classes. So to understand the variables concept, you must and should have to know classes concept in Java. Classes concept మీకు అర్థం కావాలంటే ఫస్ట్ డేటా టైప్స్ అర్థం కావాలి. దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఐ హావ్ స్టార్టెడ్ ఫస్ట్ డేటా టైప్స్. సో డేటా టైప్స్ అర్థం కావాలంటే ఫస్ట్ మీకు డేటా టైప్స్ మీనింగ్ఫుల్ గా ఉండాలంటే మీకు వేరియబుల్స్ తెలియాలి. సో అందుకోసం వేరియబుల్స్ కొంచెం స్టార్ట్ చేసి నెక్స్ట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ ఫర్ డైరెక్ట్లీ డేటా టైప్. So any doubts up to here? Easy, right? Yes. So next we'll see the data types in Java. Data types in Java, right? So once I have defined a data type, it defines how much amount of memory space I need to allocate for the data type, and it defines what type of data I want to store in that allocated memory is defined by the data type. Nice. Data structures lo nenu meeku, when I am defining the class for data structures any types అని చెప్పానమ్మా? Data structures are two types generally. There I have defined the reason why they are classified in two types. One is primitive data structures, another one is non-primitive data structures. Primitive data structures అంటే ఏంటి? If the data structure will able to store only one value, means based on the storage capacity, it is classified into two types. One is primitive, another one is non-primitive. Primitive means it can store only one value. So primitive data structure examples em vastayamma? Simply int, float. Oh God. Okay, you are from B and C, right? So I didn't explain. Okay, anyway, so primitive data structures contains int, float, char, all will comes under primitive data structures. Non-primitive data structures is again classified into two types. One is linear data structures, another one is non-linear data structures. Non-primitive వచ్చేసరికి more than one value store అయితే అవన్నీ కూడా non-primitive data structures వస్తాయి. ఈ non-primitive data structures లో మళ్ళీ ఎలా స్టోర్ అయ్యాయి ఇవన్నీ కూడా based on the arrangement of data. This non-primitive data structure is classified into linear and non-linear. It contains the examples stack, queue, arrays, etc. Non-linear వచ్చేసరికి
trees, and graphs. So this is general expression of data structure. Okay, fine. So coming to data types, here also the same structure it will follow. The same structure it will follow. Generally, the data types is classified into, in some textbook they have written as 2 types, and in some textbook they have written as 3 types. But I will go through only 2 types. The reason I will explain. One is primitive data types. Primitive data types means these data types will store only one value. If a data type will store only one value, those data types I can call it as primitive data types, like Boolean can store only either true or false. Character will store only single character. Byte will store only one byte of data. Short, int, long, float, double, all will store only one value. Only one value. So these are all comes under primitive data types. And coming to non-primitive data types, this non-primitive data types contains, if these data types will store more than one value, those will comes under non-primitive data types. The examples of non-primitive data types are arrays, strings, classes, interfaces, etc. Okay, anyway, I don't want to take it into 2 types. I will take it into 2 types once again. These non-primitive data structures I can go for define into 2 types. Means according to this structure I am defining. If it stores more than one value, I can call it as non-primitive data types. Here, non-primitive data types I can write like derived data types. Derived data types. Another one is user-defined data types. Derived data types and user-defined data. So derived data types ఏం చెప్పొచ్చు? We can say an array is one kind of derived data type, because this array data type I can able to derive from the existing primitive data types. Existing primitive data types nunchi we can extend. That is the reason we can say that it is a derived data type. Similarly, a string is also comes under derived data types, because I can able to derive the string concept using the concept of characters along with an array concept. So we can classify it as derived data types. Coming to user defined data types. User defined data types మీకు C లో చూసుంటారు. In C language we have seen the concepts of what are the user defined data types in C language. Yes, unions, structure, yes, structure, union, all these will comes under user defined data types. Enum, all this will comes under user defined data types in C language. Okay ma. So fine. So ఇంతవరకు complete గా whatever structure I have defined, whatever the hierarchy I have defined, all these will be similar to Java language except this part. Java there is no concept of structures, unions and enum, all this. Coming to Java, we will have a concept of classes. చూసారా, ఈ వర్డ్ కోసం ఇదంతా చెప్పుకుంటూ రావాల్సింది. ఈ వేరియబుల్స్, డేటా టైప్స్ అవన్నీ. క్లాసెస్ ఈజ్ a user defined data type. And also interfaces is also an user defined data type. Okay na. C language వచ్చేసరికి structures, enum, unions, all this will comes under user defined data types. In Java language, classes, interfaces, all this will comes under user defined data types. So
what I can conclude that is, if a data type will able to store only one value, will be called as primitive data types. If a data type will store more than one value, I can call it as non-primitive data types. If a data type will store more than one value, and those data types I can able to derive from the primitive data types, those data types I can call it as arrays or strings. Arrays or strings. Coming to user-defined data types, these data types will store more than one value, and it is a combination of both primitive data types as well as derived data types. We can call it as user-defined data types. In C language, we have seen already structures, unions, and enums. Coming to Java, we are going to learn the concepts of classes and interfaces and how these two are different from the structures and enums and unions. Okay. Okay. Next, so I hope you understood up to here. So what I can say that with the help of previous explanation, I can say that data type, data type, it has classified into a primitive data type and a non-primitive data type. Non-primitive, I'm just combining, but when you get an exam, you can write this structure. మీకు ఒక ఎగ్జామ్ రాయాలనుకుంటే you can write this structure if you want. Okay, so non-primitive data types కింద ఏమొస్తాయి? You will get the concept of strings, arrays, classes, interfaces. All these will come under non-primitive data structures. Coming to primitive data structures, I am going in detail. ఇక్కడ నేను డైరెక్ట్ సింపుల్ గా రాసేసాను. I am going in detail here. Coming to primitive data structures, generally it is again in two parts. One is Boolean data type, another one is numeric data type. Numeric data. This numeric data type is again contains a character data type, and another one is integral data types. This integral contains again a combination of integers as well as the other one, floating point like float variables. Okay na? So నేను వీటిని ఎలా క్లాసిఫై చేశాను? ఈ ఇంటిగ్రల్ పార్ట్ ని ఎలా క్లాసిఫై చేశానమ్మా? ఇంటిజర్స్ మీన్స్ దీస్ విల్ యూజ్డ్ ఫర్ స్టోరింగ్ వాట్? హోల్ నెంబర్స్. హోల్ నెంబర్స్ ని స్టోర్ చేయడానికి విల్ యూజ్ ఇంటిజర్ వేరియబుల్స్. ఓకేనా? అలాగే ఫ్రాక్షనల్ పార్ట్ ని స్టోర్ చేయాలంటే యూజ్డ్ ఫర్ స్టోరింగ్ fractional numbers. Fractional numbers store cheyalante will use floating points. Okay. So finally, I will write in the final level Boolean. These are used for to store only two values, either true or false. We can write like the data type as Boolean. Character data type means to store only single character alphabet, one single alphabet, we can use the data type char.
Coming to integers, this integer classified again into various types. One is byte, another one is short, another one is int, and another one is long. Okay, floating point is classified, ఇవన్నీ మీకు ఆల్రెడీ చదివినట్టు. One is float data type, another one is double data type, another one is double data type. Okay, these are the various kind of data types that are supported by the Java language. Okay, na? Like starting of the class, I already explained. There are 8 types of data types are there which are supported by Java language. One extra is byte. One extra is byte. Okay, so what do you mean by Boolean data type? Boolean data type used for only used for to store only two possible values. One is true possible value, another one is false value. Another one is false value. What is the default value is supported by Boolean? False. How much amount of memory is required for this? It requires for only for 1 bit of memory. 1 bit of memory. అంటే ఎక్కడైనా కండిషన్స్ చెక్ చేయాలన్నా ఎక్కడైనా మీకు ఏమన్నా టూ వాల్యూస్ తో మాత్రం సంబంధం ఉంది అనుకుంటే we can use a data type called Boolean data type. And coming to I will go for char data type. I'll go for char data type at the last, because char data type, okay fine, I will go through now itself, because char data type requires 2 bytes of memory. Char data type requires 2 bytes of memory. What about C language? In C language, how many bytes of memory required per character? S1, 1, right? But here 2 bytes. Why? Because this Java language, Java language uses Unicode system. Because of using Unicode system, the Java language character data type occupies 2 bytes. If anybody asks, tell just reason. What do you mean by Unicode system? Because చూడండి ఒకసారి మీరు ఇప్పుడు అమెరికన్ లాంగ్వేజ్ రాస్తున్నారంటే you will use one format of system ASCII. This is US coding system. Coming to European language, you are going to use something like ISO 8859 something 1 అనే ఒక ఫార్మాట్ ఉంది. ఈ ఫార్మాట్ చేస్తారు యూరోపియన్ వాళ్ళైతే. ఓకేనా? రష్యన్ పీపుల్ విల్ యూజ్ సమ్ అదర్ హైరార్కీ, KOI-8 for Russian people. Okay, for Chinese people they will use some other language, because when changing language from one format to another format, the storage hierarchy in the system will be varies. The storage hierarchy will be system in the varies, right? So whenever our system is trying to store some data in some kind of format like ISO, ASCII or some format, a particular code, ఒక particular దానికి the capacity, like for example కొన్ని kind of code ki it will take 1 byte and some కొన్ని types of వాటికి 2 bytes వచ్చేస్తుంది. So in order to avoid confusion over multiple encoding systems, the Unicode system format will always allocate 2 bytes, because these 2 bytes can be sufficient for to store 1 byte of data, or can be sufficient for to store 2 bytes of data. That is the reason they have taken the maximum amount of data. So I hope you understood. What is the reason for allocating 2 bytes of memory? Because of the system, because of the while storing the data, it is going to use Unicode system. ASCII and American Standard Code for Information Interchange. Means it's an universal international standard code. We can simply say that. Universal international standard code. So that is the reason
character uses 2 bytes of memory. Coming to byte. Coming to byte. Byte is an 8-bit signed 2's complement number. Signed 2's complement number. What is the meaning? Why I'm saying that is an signed 2's complement number? Because if you take a number in DLD, I think you have completed already this concept, right? Number ఏదైనా number తీసుకుంటే that number will be either an unsigned number or that number can be an unsigned. Unsigned means there is no sign. If there is no sign, we can say that it is always a positive value. Signed means it having some sign, whether it may be a positive sign or it can be a negative sign. So to store both positive values and negative values, our system can able to store the negative values or positive values in the form of 2's complement of a number. అంటే నెగిటివ్ నెంబర్ని కానీ పాజిటివ్ నెంబర్ని కానీ 2's complement రప్పించవచ్చు. ఓకేనా? అన్సైన్డ్ ఇంటీజర్స్ లో we cannot able to represent the negative value. That is the reason our system always uses signed 2's complement number. So signed 2's complement number అంటే ఏంటమ్మా? Because our system able to understood both positive and negative numbers, we will use byte. So byte is 8-bit. 8-bit means we can simply say that whose range is minus 128 to plus 127. Both inclusive. I mean, I can write like this: minus 128 to plus 127. It can support. Means we can simply call it as minus 2 power 7 to plus 2 power 7 minus 1. 2 power 7 minus 1. Next kind of thing, short. Short is an 16-bit signed 2's complement number. ఇక్కడ signed 2's complement number అంటే మీకు ఆల్రెడీ చెప్పేసాను. 16-bit 2's complement number. This I can represent like it can support minus 2 power 15 to plus 2 power 15 minus 1 inclusive అమ్మ. రెండు నెంబర్స్ సపోర్ట్ చేస్తుంది. Support. Int. It is an 32-bit signed 2's complement number. Means it can support minus 2 power 31 to plus 2 power 31 minus 1, both inclusive. And చెప్పమ్మా. దా క్లాసా? ఓకే. విచ్ సెక్షన్ అమ్మా ఇది? Okay, so okay, fine. So I will continue this the remaining part, like from integral part. I will continue in the tomorrow's class clearly. Okay, na? Okay, no problem. Thank you. If anybody have any doubts, you can ask, or else you can leave.